Karnagak kamu namuan hal ini, pas mau makan roti kukus, kamu panaskannya di microwave dulu. Tapi setelah keluar, roti malah jadi keras dan kering, tidak lagi empuk seperti yang diharapkan. Kadang kita injera karena roti ada lama, atau microwave rusak. Padahal masalahnya ada pada hilangnya air di dalam roti saat dipanaskan. Ini adalah proses fisik yang gampang dipahami, loh. Pertama, roti cookie itu isinya air dan padi. Yang bikin roti kukus empuk dan lembut adalah air. Setelah dibuat, roti mesti penuh dengan air sekitar 40–50% dari berat roti. Air ini terperangkap di antara jaringan padi, bahan utama roti. Padi ini seperti penahan air. Ketika roti masih hangat atau fresh, padi bisa menahan air sehingga roti tetap lembut. Tapi ketika kita panaskan di microwave, proses ini berubah. Microwave bekerja dengan cara unik. Dia tidak menghasilkan panas langsung, melainkan membuat molekul air di dalam makanan bergetar cepat. Getaran ini menghasilkan panas, sehingga roti jadi hangat. Tapi masalahnya ada di sini. Air berubah jadi uap saat molekul air bergetar cepat. Suhu naik dan air di dalam roti berubah menjadi uap air. Biasanya, di roti fresh, padi bisa menahan uap ini. Tapi di microwave, panasnya muncul cepat dan tidak merata padi di permukaan roti duluan kelelayan dan kehilangan kemampuan menahan uap. Uap air hilang lingkungan microwave. Microwave punya ruang tertutup, tapi uap air dari roti tidak bisa terperangkap di dalam roti lagi. Jika kamu tidak bangki roti, UAP ini akan melayang keluar dari permukaan roti dan menempel pada dinding microwave. Atau hilang saat kamu buka pintu. Roti jadi kering dan keras tanpa air. Jaringan padi di roti akan menjadi kaku. Kayak kain basah yang kering. Jika hilang air, teksturnya berubah dari lembut jadi kaku. Itulah kenapa roti cookie jadi keras setelah dipanaskan di microwave. Trik apa? Panaskan roti cookie tetap empuk. Jangan khawatir. Kamu bisa hindari roti jadi keras dengan trik sederhana. Semua untuk mencegah hilangnya air. Bangki roti dengan tisu basah. Sebelum dimasukkan ke microwave, bangki roti cookie dengan tisu yang sedikit basah jangan terlalu basah, ya. Tisu basah akan melepaskan uap sedikit saat dipanaskan, sehingga menjaga kelembaban di sekitar roti. Uap dari tisu akan mencegah air di roti hilang terlalu banyak. Letakkan mangkok kecil berisi air. Jika rotinya banyak, kamu bisa meletakkan satu mangkok kecil berisi air sekitar 100 ml di sebelah roti di microwave. Saat dipanaskan, air di mangkok akan berubah jadi uap dan membuat lingkungan di microwave tetap lembab. Dengan begitu, roti tidak mudah kehilangan air. Waktu pemanasan jangan terlalu lama. Roti cookie hanya butuh 10–20 detik untuk dipanaskan tergantung ukuran. Jika terlalu lama, air di roti akan berubah jadi uap dan hilang. Kobasak dulu setelah 10 detik. Jika bela hangat, tambah 5 detik lagi. Kesimpulan, jaga kelembaban, jaga kelembutan roti.